Vincent Cazeneuve is a lacquer artist from Toulouse, France. Tomorrow, he will be sending these works to a gallery in Chengdu, Sichuan Province of China. They will be the main pieces of his solo exhibition, which took him over a year to create. Vincent's workshop is located in Hufeng Mountain in Chongqing. He decided to settle here 15 years ago. Vincent didn't come to China in search of Shangri-La, but for lacquer, a material he feels a deep attachment to. Removing the impurities in natural lacquer through filtering, adding natural pigments, and applying them evenly on wares are the basic steps of making lacquerware. Lacquerware technique first spread from Asia to the West, and eventually, the whole world. À ce moment-là, ça a commencé, je me disais, comment j'étais attiré par les lacquers déco françaises, Jean Dunant, Gaston Suisse. J'avais fait mes recherches dessus. Et eux avaient la laque du Vietnam, la laque de Chine. Je me disais, mais comment ils ont... Nous, à notre époque, en France, on n'a plus de laque. Après mon premier voyage en Chine, je suis rentré en France, je me suis dit, ouais, ça me manque déjà. Lacquer is a natural cold coating, a sticky white sap that flows from the lacquer tree when the bark is cut. Lacquer trees originate in Asia. They are difficult to access and have a low output, so it is more or less impossible to see fresh lacquer in Europe. Au tout début, j'ai amené la laque dans la valise en France et je travaillais dans mon atelier. Je commençais à faire des peintures en France. Mais ça devenait très difficile d'amener la laque en France parce que c'est pas facile à amener, à exporter en fait. Et j'ai ouvert mon atelier en Chine, c'est devenu plus facile de travailler en Chine, de peindre en Chine en fait. This is Vincent's 15th year living in China. He has received a special invitation to mark this special anniversary. Ça va et toi? Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous, à Chengdu. Le festival Croisement est le plus grand festival français organisé à l'étranger. Il a lieu chaque année en Chine, de mai à juillet. Donc il vient à la rencontre du public chinois pour montrer cette rencontre entre la culture française et la culture chinoise. Donc 15e édition cette année du festival et Vincent Cazeneuve habite en Chine et dans le sud-ouest de la Chine depuis près de 15 ans. On a trouvé qu'il y avait là une jolie correspondance entre cet anniversaire et ce pan de vie de Vincent en Chine. The base is the foundation of lacquerware making. Vincent likes trying out different materials for his base. It's a form of improvisation. Hessian cloth, the bamboo in his backyard, even the kitchen floor have all been sources of inspiration. However, these things represent the old Vincent. He still feels there's one thing missing from his exhibition. And sometimes accidents happen. 因为马上要展览了，他就很多新的 idea， 他特别激动，他在工作室做东西，做，然后可能头天也没有休息好，不小心然后就把手给弄伤了。La douleur, bon, ce qui me dérange le plus, c'est pas vraiment la douleur, c'est le fait de pas pouvoir travailler comme je voudrais le faire. It will take at least 3 weeks for Vincent's finger to heal.
He uses the opportunity to leave Hufeng Mountain and look for a breakthrough in his work. 欢迎！哎呀，哇！我小时候那个照片，我找不到，以前我也有那个照片。哇，好年轻！好年轻啊！我的妈呀，好帅呀！有，头发还很茂盛。我还有梳发。Voilà, c'est 2007 que j'ai trouvé le maître de Madame Zhou et Monsieur Lu à Chengdu. Lacquerware technique has been around for 7,000 years in China and combines a variety of complex techniques. 这个在全国就只有我们成都。 Even the brush used for lacquer painting reflects the exquisite nature of the craft. It is made of hair and can apply lacquer evenly to the base. 给你，真的？送给你吧。你自己把它完成。对，那个完成我可以，就是。En fait, c'est dès le début quand je travaillais avec mon maître à Chengdu. Donc il avait un bol ancien de l'akizu. Et je trouvais ça très. Ça a quasiment l'air d'être un objet Han. La même technique, un peu des patterns comme ça. Donc j'ai commencé à chercher sur internet. Qu'est-ce que c'était que les. J'avais jamais entendu parler des I d'abord. Et donc j'ai commencé à voir plein de choses. Je me suis dit, il faut. En plus c'était en Sichuan. Mais j'ai jamais eu le temps d'y aller. En fait, le Sichuan c'est tellement énorme. J'ai jamais eu le temps d'y aller. Et là, c'est un peu comme un rêve qui se réalise, c'est super. Vincent leaves his teachers and heads to Liangshan Prefecture, Sichuan Province, home to the largest E community in China. The place is right next to the Yunnan Guizhou Plateau, a region with a varied topography and changeable climate. Nearly 3 million E people live in its mountains. As the natural environment is rather secluded, the E people have created their own unique culture. But what attracts Vincent most is their lacquer culture. As it has an abundance of lacquer trees, people here began to use lacquerware as early as thousands of years ago. They used lacquer in a variety of fields in daily life. Tableware, wine sets, religious utensils, and even weapons were usually decorated with lacquer. Some of the ancient lacquer coating techniques are still used today. Vincent's biggest wish is to see lacquer-coated armor and leather base with his own eyes. 皮漆铠甲，对，铠甲的话，它在我们彝族里面又有很多的讲究嘛。它一般的话，我们要分雌雄一对铠甲。Et donc je m'intéressais beaucoup à. J'ai même essayé de faire une œuvre en cuir, pitaille. Mais il y a quelque chose qui manque, j'ai pas la technique là. Il faut que je voie des vrais artisans. Alors je suis vraiment excité de rencontrer les personnes qui savent faire. 好美哦！有点像我的照片。对，这个就比较有意思，全部都用牛皮来编。我想做一个了。你也想做一个？挺复杂。这个确实挺复杂。你知道那里还有人会做吗？有人还是会做的，像我们就是知道的，我们的漆器世家的传承人姬武切啊，他们家还有一些老的一些漆器世家传承的这些可能还有。Ji Wu's family has been making lacquerwares for generations. Ji Wu Qie is the 16th generation inheritor in the family and is skilled in all kinds of lacquer coating techniques. Ji Wu's bowls feature unique patterns depicting the sun, the moon, the stars, and everything in nature. Although there are only 3 colors, each work can feature hundreds of patterns. 有一些碗纹啊，还有什么鸡冠纹啊，还有川蛤纹啊，这些宠物纹啊，这种什么花啊，实际上呢，就是我们现在用的这个方法100多种嘛。Previously in Yi society, only a few aristocratic families would use wares made with the leather base.
Lacquer-coated leather armor was even rarer. Ji Wu has a particularly valuable lacquer-coated leather bowl. 这个是4万年1年以上的。哇，那个很棒。这是牛皮做的。好看。 But he doesn't have any lacquer-coated leather armor. Although Ji Wu knows how to make it, he can't show Vincent in person. Instead, he tells Vincent to go deep into the mountains to meet someone. When Vincent meets Bai Shi Fuji, Bai Shi is painting a lacquer-coated leather bowl, basically identical to the one in Ji Wu's collection. Although they are 200 years apart, their patterns are exactly the same. Sichuan 的啊，哪个是最重要的？哪个是？有个石化，石化，哦，石化，石化，我们没有。这来越南的有，现在就没得了吧？现在我搞不清楚，有的你买不到，买不到喽。Le fait qu'on puisse parler de notre métier de lacquer, il m'a accepté un peu presque comme un... C'est comme deux collègues qui parlent de la même chose. Turning the dry, hard leather into the desired shape has been a problem that has troubled Vincent for years. He used to soak the leather in water, following what he had read in books. But what he didn't expect was the unpleasant odor that created. Vincent finally gets the chance to find a solution when Bai Shi Fuji takes him to a special place.晒干了没得味道了。晒干就没得味道了。你刮哈了的都那个白色的东西，那个沫沫。哦，沫沫去完了就。去完了没味道。没得味道了。那个。 Bai Shi Fuji tells Vincent that immersing the hide into a clear river with a certain force will stop the odor. Craftsmen who live in the city rarely get the chance to see such clear, fresh currents and are unaware of this secret. On n'a pas pu voir une armure finie. Enfin, moi, ça me touche de voir le moule, de voir dans la rivière où il trempe ses peaux, de comprendre le procédé comme ça. Même si on ne peut pas voir le procédé complet parce qu'il faudrait rester plusieurs mois. Ah, moi, il me donne... Là, je repars. Il me donne l'inspiration pour mon expo. Pristine lacquerware emits a natural vividness. Each lacquerware is a perfect integration of material, technique, and people. This is the result of the people's creative instinct and their unique talent. It's also the creative realm that Vincent is looking for. Bai Shi Fuji has no hesitation in teaching Vincent his tricks. Swing your pied. Oh, so les pieds. 那个放哪里？这个。去掉了，要去好了，用锯子。哦，那个是起卡架的。我去好了就是这个锯子来锯。啊。锯子来锯。哦， Parce que j'ai l'impression que j'avais des laquilles, c'est juste les objets.
Vous n'avez jamais rencontré de vie dans ma vie, de gens. Vous n'avez jamais entendu leur langue. Vous n'avez jamais vu leur maison, leur montagne. Donc, j'imaginais un peu, mais quand on arrive ici, oui, on sent la puissance de leur culture. Dans l'enceinte, c'est tellement géographiquement isolé de par sa géographie, de par la géologie, les montagnes. C'est complètement. C'est ce qui a fait que. D'ailleurs, les Yidous, je pense, ont pu garder leur culture comme ça. C'est tellement isolé que. C'est magnifique. Et puis je ramène un bout d'armure qui n'est pas fini, donc c'est comme une collaboration avec lui. Je vais penser à lui, à son atelier. C'est lui qui a fait la pièce et moi je vais la peindre. 所以看文森的漆艺的作品呢，可能会从反一个角度去描述它，会认为就是它是用西方的那种审美和一些视觉语言技巧，同时呢利用中国的传统漆艺的这种材料和技艺做的作品。所以它本质上呢还是就是说蛮现代的，就蛮当代审美的一个艺术作品。 Vincent, aujourd'hui, il l'utilise de manière très contemporaine pour aussi raconter cet environnement qui lui est familier, mais aussi un environnement qui change, qui mute au fil des grands changements qui traversent l'histoire de la Chine contemporaine. Chaque pièce est le fruit d'une histoire, d'une recherche, d'une émotion de Vincent, et ce sont tous ces récits qui nous ont beaucoup touchés. The preparations for Vincent's exhibition are almost done. Before it opens, there's an old friend he must visit, who is incredibly important to the exhibition. In the 5th lunar month, young Lao Su makes preparations for this year's lacquer collection. Lacquer farmers say that 1 kilogram of lacquer takes a trip of over 100 kilometers and thousands of cuts. Vincent feels their lives should be part of his work. Lacquer trees usually grow to over 15 meters. To obtain as much lacquer as possible, young Lao Su hammers wooden wedges into every tree to make it easier to collect lacquer from a height. The acidic sap secreted by lacquer trees can trigger allergies or even poison humans. Everyone who comes into contact with lacquer has to experience this. Perhaps this is how lacquer tests humans. Just before officially collecting lacquer, young Lao Su cuts small openings in each tree to let out the moisture inside. In 12 days, he will officially start collecting lacquer.
各漆的农民、漆农，都是他的衣服。他的衣服已经用了很多年了，不新了。各位嘉宾，亲爱的朋友们，大家下午好，欢迎来到法国。如果很简单讲，它蛮代表，我觉得由我们东方发起跟西方文化的融合，所以这是这些年来接触他的作品，觉得特别有趣的地方。其实，作为中国人有点不好意思，就是我本身也并不是特别了解彝族的，但是通过他，我反而去了解到中国原来有这么传统的一个工艺。那个嘛，是记者的。但是表现的是他的眼睛中中国的传统技艺，这个气在手里边它活了，非物质遗产活化。活化，我觉得纹身的走探索是一条路了。现代艺术家的思想，但是把古代的技艺给它植根于现代生活了，而他找到了新的土壤，所以虽然是一个古老的种子，开出新花来了，而这就是创新。哇，对，爸爸的。Il est 3h30 du matin. Je m'apprête à aller dans la forêt récolter la lacquer moi-même. Cette année, c'est la première fois. Je me lève si tôt car la lacquer ne s'écoule qu'avant le lever du soleil. Je n'ai que 150 entailles, ce qui est un nombre absolument ridicule. Cela fait bien rigoler tous les récoltants du village, qui en ont quelques milliers. Tout un chacun est créatif dans son domaine. Par contre, c'est autre chose que de s'engager sur la voie de la création. Entre les précipices du doute, les exaltations, donner sa vie à la recherche d'un idéal inaccessible. Comme disait Deleuze, l'art est un acte de résistance, autant un acte de résistance à la mort.